Hello friends, till now we have discussed up to the trigonometric ratios of some standard angles. हमने ये कैलकुलेट किया था कि कोई स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हमने अपनी तरफ से डिसाइड किए, कुछ 5 एंगल्स, और उन सभी 5 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट किया. ओके, एंड वी गॉट a very good conclusion that trigonometric ratio for a given angle is a constant value. It do not change. Okay, वह एक constant value है और एक unique value है. Constant होने के साथ साथ एक single value है, unique value है. और हमने लास्ट क्लास में इस unique value का क्या मतलब होता है इसे भी समझ लिया था. So now what we will going to discuss is we will going to understand how to use these trigonometric ratios, how to use the values of these trigonometric ratios for some standard angles. और ये समझने के लिए हम questions का यूज करेंगे. हम प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे. So first we will going to discuss question number 11. Okay, it will let us know how to apply the trigonometric ratios. It will let us know how to use the values of different trigonometric ratios. So let us read question number 11. Question number 11 says, in triangle ABC right angled at B. Okay, so it says in a triangle ABC right angled at B, AB is equals to 5 centimeters and angle ACB is equals to 30 centimeters. Okay, so let us first draw the diagram. Question number 11. So it says there is a right triangle ABC. So let us draw a right triangle ABC. Let us say this is the right triangle ABC, and this right triangle ABC is right angled at B. So B has to be here. This is B. Okay, this is B, and let us say this is A, and let us say this is C. So this is the right triangle ABC. It is given that AB is 5 centimeter. Now what is AB? AB is this length, and this AB is 5 centimeters. It is given. Further it says angle ACB is equals to 30 degrees. Now what is ACB? A, C and B. This angle, this particular angle is given as 30 degrees. Okay, this is the triangle given. Now it says determine the lengths of sides BC and AC. So our task is to find AC and BC. We need to find the values of AC and BC in this question. Okay, so this is the question given. Now try to observe the figure, try to understand what it says. It is simply given that there is a right angle triangle. So whenever we heard about right angle triangle, till now we remember, we recognize the Pythagoras theorem. Okay, this is a very common phenomenon. Till now you have studied about the Pythagoras theorem, you have applied it many times. That's why if you heard about the right angle triangle, you first thought of Pythagoras theorem. Okay, but from now, since you are studying trigonometry, so try to analyze, try to recognize the trigonometric ratios when you heard about a right angled triangle. Okay, so आगे से हमें क्या करना है, हमें जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सोचना है. ओके, सो नाउ आई कैन सी, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक एज दी हुई है, सिर्फ एक साइड का लेंथ दिया हुआ है, बाकी 2 साइड का लेंथ पूछा गया है, AC एंड BC. इट इज अननोन. बट मुझे साथ में एक एंगल भी दिया हुआ है. दिस एंगल इज 30 डिग्री. इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री. नाउ can I use Pythagoras theorem to determine these two values? Can I use Pythagoras theorem? Let us try to use it. According to Pythagoras theorem, what I will write? I will write AC square is equals to AB square plus BC square. And in this equation, I know the value of AB.
Do I know the value of AC? No. Do I know the value of BC? No. So in a single equation, I have two different variables. So definitely Pythagoras theorem will not going to help us to determine the two sides. तो फिर हमें क्या करना है? तब हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद लेनी है. ओके, कैसे लेनी है अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं. देखिए, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल के लिए अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हैं. लेट अस राइट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वी नो द साइन 30 डिग्री, वी नो कॉस 30 डिग्री, वी नो tan 30 डिग्री, we know cosec 30 degree, we know sec 30 degree, and we have last one is cot 30 degree. Okay, these are the 6 trigonometric ratios that are available to us. Now, as I have told you, ये trigonometric ratios का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू कभी भी नहीं बदलता. ओके, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे मैं इतना सा ट्राइंगल बना लूं या इससे भी छोटा ट्राइंगल या फिर इससे भी बहुत बड़ा ट्राइंगल बना लूं, हमेशा sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही रहना है, वो वैल्यू नहीं बदलेगा. ओके, इट्स जस्ट अ रेशियो. सो यहां पर हमारा टास्क है AC को डिटरमाइन करना और BC को डिटरमाइन करना. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे यूज किया जाए? आई कैन सी, अगर मैं इस एंगल के लिए साइन रेशियो निकालता हूं, अगर मैं इस एंगल का साइन निकालता हूं, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री इज 1/2. ओके, साइन 30 डिग्री इज 1/2, आई नो. एंड साइन रेशियो किन साइड्स का रेशियो होता है? साइन रेशियो किस साइड्स का रेशियो है? आई कैन सी साइन रेशियो इज बेसिकली ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. So it means यह angle which is 30 degree, for this C angle which is a 30 degree angle, for this angle the ratio of perpendicular and the hypotenuse has to be 1/2. Okay, the perpendicular and hypotenuse has to be in the ratio of 1/2. It means if I talk about this angle, then with respect to this angle I can see this AB represents perpendicular, and with respect to this same angle this AC represents hypotenuse. So I can write it that in place of perpendicular I can write AB, and in place of hypotenuse I can write AC. Now what does this mean? It means that AB upon AC is equals to 1/2. Try to understand this condition. Sin 30 डिग्री 1/2 होता है, ये हमें पता है. साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इस केस में, इस ट्राइंगल के केस में यह AB परपेंडिकुलर है, यह AC हाइपोटेनियस है, तो हमने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ फाइनली हमें मिल गया AB अपॉन AC विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 1/2. इन दिस इक्वेशन आई नो द वैल्यू ऑफ AB. क्या मुझे AB का वैल्यू पता है? यस, आई नो द वैल्यू ऑफ AB. So definitely in this equation I can put the value of AB as 5 upon AC is equals to 1/2. Okay, so from this I will get the value of AC as 10 centimeters. I can see that I have got the value of AC as 10 centimeters. कैसे यूज किया? हमने सिर्फ और सिर्फ इस 30 डिग्री एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी, उस थीटा की वैल्यू का यूज किया. ओके, बिकॉज जहां पे भी साइन 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बीच में 1:2 का 1/2 का ही रेशियो होगा. ओके, सो फ्रॉम दिस आई गॉट द वैल्यू ऑफ AC एंड AC इज 10 centimeters. Okay, finally we have got the value of AC. Now next is, now I want to calculate BC. BC is basically the base for this particular angle. इस एंगल के लिए यह BC क्या है? यह BC बेस है. तो अब मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें बेस भी आ रहा हो. My task is now to calculate the value of base. So definitely I want to use a trigonometric ratio which contains base, and
other is maybe hypotenuse or maybe perpendicular. Okay, it may contain perpendicular and base, or it may contain hypotenuse and base. I can see, I know the value of AB and AB is perpendicular, and I know the value of this angle and I do not know the value of base. So सोचिए कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो इस परपेंडिकुलर को इस बेस के साथ रिलेट कर रहा हो. I can see this tangent ratio, tangent trigonometric ratio basically relates the perpendicular and the base. So I can use tan of angle 30 degree, which is 1 upon root 3 is basically perpendicular upon base. And in this case, what is perpendicular? In this case, the perpendicular is AB and the base is BC. So what does this imply? It implies that 1 upon root 3 is equals to AB upon BC, which implies that BC is equals to AB into root 3, and AB का value 5 centimeter है, so this will give you 5 root 3 centimeters. So the value of BC that we have got is 5 root 3 centimeters. Okay, and this was our task. You can see I haven't applied the Pythagoras theorem. I have applied the trigonometric ratio that we already know, and try to understand the approach that I am applying. Why I have used the sin theta here? It's because sin theta is perpendicular upon hypotenuse. I know the value of perpendicular but I do not know the value of hypotenuse. तो मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए था जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट किया जा रहा हो. तो वह रेशियो हमें साइन थीटा मिल सकता है या फिर कॉसेक थीटा मिल सकता है. ओके, तो वी हैव यूज्ड साइन थीटा. Even if you use cosec theta, you will get the same result as we have got here, ACS 10 centimeter. The result will not change. Okay. Similarly, second case में हमें perpendicular का value पता था, हमें base का value नहीं पता था, तो हमने एक ऐसा trigonometric ratio use किया जो कि perpendicular और base को relate कर रहा हो, and that ratio is either tan theta or you can use cot theta as well. Okay, because you will get the same result even if you use cot of theta. So you can see this question is a very easy question, but it contains lot of concepts that are important for understanding. Okay, so in this way we have solved the question number 11, which is an easy question. So इसे note कर लीजिए, फिर हम continue करते हैं. Okay, so we have solved question number 11. Now let us solve question number 12. Question number 12 says, in triangle PQR, right angled at Q, PQ is equals to 3 centimeters and PR is equals to 6 centimeters. Determine QPR and angle PRQ. Okay. So question says that there is a right angle triangle PQR which is right angled at Q. So let us draw the diagram. Question number 12. Okay, this is a right angled triangle and this right angled at Q. So this is Q, this is P, and let us say this is R. So we have a PQR triangle which is a right angled triangle. Then it says PQ is 3 centimeters and PR is 6 centimeters. So PQ is what? PQ is this side. So this is given as 6 centimeters and this is given as 3 centimeters and this is given as 6 centimeters. Okay. Then our task is to determine angle QPR. QPR is what? QPR means this angle. And angle PRQ. And PRQ is what? PRQ is this angle. So our task is to determine, to find angle QPR and angle PRQ. Okay.
So these are the two angles that we need to find, that we need to determine. Now try to understand the question. It says that determine the angle. Now how should I determine the angle? To determine any of these angle, what I can do is I can use again the trigonometric ratio. For example, if I ask you what is the ratio of this PQ and this PR, I have these two values, I have PQ and I have PR, okay. So this PQ is given as 3 and this PR is given as 6 centimeter. Now can I calculate the ratio of these two sides? Can I calculate a very simple value PQ upon PR? Now why I am calculating it? Because in this question we need to go in backward direction. हमें यहाँ पर उल्टा चलना है. कैसे? जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें एंगल गिवन था और साइड डिटरमाइन करने को कहा गया था, तो हमने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उस रिस्पेक्टिव एंगल के लिए जो वैल्यू होता है उसे यूज कर लिया. बट यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कहा जा रहा है कि आपको एंगल डिटरमाइन करना है. इट मींस हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है और उस रेशियो के बेसिस पे हम एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQ अपॉन PR, वी हैव दिस एज PQ एंड वी हैव दिस एज PR. सो इफ आई आस्क यू द रेशियो, PQ is 3 centimeter and PR is 6 centimeter, so the ratio is 1 upon 2. The ratio is, I can see it is 1 upon 2. Now try to understand, we need to find these two angles. I want to find this angle and this angle. With respect to this angle, what is PQ and with respect to the same angle, what is PR? Okay, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के संबंध में PQ क्या है और PR क्या है, तो यू कैन सी फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल, फॉर एंगल PRQ, PQ is perpendicular and PR is hypotenuse. Is it correct? PQ is perpendicular and PR is hypotenuse. Yes, it is perpendicular and hypotenuse. So think about a trigonometric ratio which relates perpendicular and hypotenuse. Okay, so think about the ratio. If I ask you the ratio, you will say either it is sin theta or is it cosec theta. Okay, you can use any of the two ratio. So sin theta, sine of angle PRQ. If I calculate the sine of angle PRQ, sin theta, so sine of angle PRQ will be PQ upon PR because it is perpendicular upon hypotenuse, and PQ is given as 3 centimeter and PR is given as 6, so it is 1 upon 2. Now what does this conclude? It concludes that sine of angle PRQ is equals to 1 upon 2. So हमें ये दिख रहा है कि साइन ऑफ एंगल PRQ कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2. अब साइन ऑफ एंगल PRQ अगर 1 अपॉन 2 है तो तब एंगल PRQ का क्या वैल्यू होना चाहिए, PRQ की क्या वैल्यू हो कि साइन ऑफ एंगल PRQ 1 अपॉन 2 हो जाए. हम ये जानते हैं कि साइन थीटा 1 अपॉन 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पे पॉसिबल है. साइन थीटा 1 अपॉन 2 कब लेगा, साइन थीटा 1 अपॉन 2 कब हो सकता है, ओनली when the angle is 30 degrees. So what I can write is, since sine of angle PRQ is 1 upon 2, sine of angle PRQ is 1 upon 2, then definitely angle PRQ is equals to 30 degrees. Why it is 30 degree? Because we have understood, we have discussed that every trigonometric ratio has a unique value. Okay, this 1 upon 2 value is unique. साइन थीटा के केस में 1 upon 2 सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री के एंगल पे होता है और कहीं भी नहीं होता. ओके, दैट्स व्हाई आई कैन वेरी श्योरली कंफर्म दैट एंगल PRQ इज 30 डिग्रीज. सिमिलरली अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, फॉर दिस एंगल PQ is the base and PR is the hypotenuse. So what I can write is, for
angle, this is what angle? It is QPR. For angle QPR, PQ is base and PR is what? It is hypotenuse. PQ क्या है? बेस है और PR क्या है? हाइपोटेनियस है. तो डेफिनेटली अगर PQ बेस है और PR हाइपोटेनियस है तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जो कि बेस और हाइपोटेनियस को रिलेट कर रहा हो. और ऐसे सिर्फ दो रेशियो हैं, एक cos थीटा और दूसरा sec थीटा. So we will use cos theta. You can use even sec theta. So here I can write cos of angle QPR is equals to what? It is PQ upon PR, that is base upon hypotenuse. So this base upon hypotenuse, it is 3 upon 6. So this will give you 1 upon 2. So what we will get is that cos of angle QPR is equals to 1 upon 2. Cos of angle QPR कितना होना चाहिए? It is equal to 1 upon 2. Now cos theta 1 upon 2 कब होता है? Cos theta की वैल्यू 1 upon 2 तभी होती है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज हो जाए. ओके, सो आई कैन राइट cos theta is 1 upon 2 only when theta is equals to 60 degrees. This implies angle QPR is definitely 60 degrees. Okay, definitely angle QPR क्या होगा? 60 डिग्री होगा. So देखिए यहां पर हमने उल्टा कैलकुलेशन किया. पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला और रेशियो के बेसिस पे एंगल को कैलकुलेट कर लिया. ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें एंगल दिया था और रेशियो को हमने यूज करा और रेशियो की मदद से साइड कैलकुलेट करी. पर यहां पर हमें साइड का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच. यू कैन सॉल्व दिस. कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, बस अप्रोच का ही मेन इशू होता है. ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे अप्रोचेस और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी. सो फर्स्ट इस 12th क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम 13th क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Okay, let us now solve question number 13. Question number 13 says evaluate the following. Question number 13 says evaluate the following. And the first part that we need to evaluate is question number 13. The first sub part of question number 13 is sin 60 degrees cos 30 degree plus sin 30 degree and cos 60 degree. Okay, so what the question says is evaluate the following. Now evaluate means you need to find the value. आपको इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. That is what is meant by evaluation. So sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60, यह एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन की मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन करनी है. न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम यहां पर इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? ये वैल्यू हम तभी सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे जब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज याद हैं. एंड हमने जैसा शॉर्ट ट्रिक मेथड में सीखा कि टेबल को याद कैसे करना है, कैसे बनाना है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आप टेबल को याद कर लीजिए और कई बार बना के देख लीजिए, तब आपको टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. एंड विद प्रैक्टिस ऑल्सो जब आप बार बार इन वैल्यूज को यूज करेंगे तो और ज्यादा ये वैल्यूज याद हो जाएंगी. सो हम देख सकते हैं हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है. मतलब हमें sin 60 का वैल्यू चाहिए, हमें cos 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू. हम ये जानते हैं दैट sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. ओके, and I hope that you also know that sin 60 is √3/2. You know the value. Then cos 30 degree. Now what is cos 30 degree? Cos 30 degree is again
cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहां पर sin 60 का वैल्यू भी √3/2, cos 30 का वैल्यू भी √3/2. ये चीज पॉसिबल है, हमने यहाँ पे साथ में लिख दिया √3/2 इंटू √3/2. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम उनकी डायरेक्टली बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो ये ना सोचिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम क्यों आ रही है. ओके, इट्स जस्ट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट्स व्हाई ये वैल्यू सेम है. देन प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2. यू नो द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री. ओके, this is the value of sin 60, this is the value of cos 30, then this is the value of sin 30, and now we will put the value of cos 60 degree, which is again 1/2. So now √3/2 into √3/2, √3 into √3 is 3 upon 2 2s are 4, plus 1 into 1 is 1 upon 2 into 2 is 4. So 3/4 plus 1/4 is 3 plus 1/4, it is equals to 4/4. So when you cancel this, you will get 1. So 1 is our final answer. Okay, try to observe this, ध्यान से इसे देख लीजिए. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. ओके, इट्स एन इजी, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. Okay, so after this question, let us solve the second part of this question. Question number 13 contains 5 parts. We will going to solve all of these 5 parts. So now second part of this question says 2 times tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60 degrees. Okay, so this is the second expression that I need to evaluate. So let us try to evaluate it. We need to substitute the value of tan 45 degree, we need to substitute the value of cos 30 degree and sin 60 degrees. So let us substitute the values. First, it is 2 times of tan 45 degree. Now what is tan 45? Tan 45 is 1. So I can write it is tan 45 square. It is the square of tan 45. So here I can write 1 square. Okay, ये tan theta का square है. So tan theta का value 1 है, तो उसका square, so 1 का square. Okay, plus cos 30 degree. Cos 30 degree का कितना value होता है? Cos 30 degree is √3/2. But यहाँ पर ये square है, so we will square it. Okay, this will be squared, √3/2 whole square, minus now sin 60 degree. Sin 60 degree is √3/2. We know this value, and the square of this sin 60 degree, so it is √3/2 whole square. This is the value of sin square 60 degrees. So from this I can see 2 into 1 square is 2 plus √3/2 whole square. So √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4. So 3/4 minus this is √3 into √3 is 3 upon 2 2s are 4. So again 3/4. So when you solve this, √3/4 will get cancelled and you will get 2, and this is the final answer. Okay, and this will be the final answer, that is 2. So you can see this question is again not difficult, just we need to substitute the value and you will get your answer. Okay, so these are the first 2 parts of question number 13. After this we will solve other 3 parts also. First इसे note कर लीजिए. Okay, let us solve the third part of question number 13. The third part of question number 13 says cos of 45 degrees upon sec of 30 degree plus cosec of 30 degree. We need to evaluate this expression.
cos of angle 45 upon sec of 30 degree plus cosec of 30 degrees. So what is the task? What we need to do? We just need to substitute the values again. So what is the value of cos 45 degree? Cos 45 degree is 1 upon root 2, okay, whole upon, now what is the value of sec 30 degree? Try to remember the value of sec 30 degree. Cos 30 degree is what? It is root 3 upon 2. So sec 30 degree will be 2 upon root 3. That is just the reciprocal. Plus, now cosec 30 degree. Sin 30 degree is 1 upon 2. So cosec 30 degree will be reciprocal of 1 upon 2, that is 2. So this is the value of cosec 30 degree. So when you solve this, it will be 1 upon root 2 whole upon 2 plus 2 root 3 upon root 3. Okay, we have taken the LCM. This is 2 upon root 3 and this is upon 1. So यहाँ पर हम LCM लेंगे. LCM will be root 3 and 2 into 1. ये 1 यहाँ multiply हो जाएगा and this root 3 will get multiply here. So you will get 1 upon root 2 whole upon 2 plus 2 root 3 upon root 3. And when you solve this, it will be 1 upon root 2 into root 3 ऊपर चला जाएगा and in the bracket you will get 2 plus 2 root 3. Okay, so finally you will get root 3 upon 2 root 2 times 2 plus 2 root 3. Okay, now it's up to you. अगर आप चाहें तो इसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इट डू नॉट मैटर. आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं. Okay, it is sufficient to solve it till this point. So this will be our answer. Then the fourth one, let us solve the fourth one. It says sine of angle 30 degree plus tan of angle 45 degree minus cosec of angle 60 degrees whole upon sec of 30 degree plus cos of 60 degree plus cot of 45 degrees. Okay, so this is the expression. I need to solve this expression. Now, what is the value of sine 30 degree? It is 1 upon 2. Then plus what is tan 45? It is 1 minus. Now what is cosec 60 degree? Sine 60 degree is root 3 upon 2. So cosec 60 will be 2 upon root 3. Okay, it will be 2 upon root 3. So this is 1 upon 2. This is 2 upon root 3. Now whole upon this. Now sec 30 degree. Now cos 30 degree is root 3 upon 2. So sec 30 degree will be 2 upon root 3. Okay. Then cos 60 degree. Cos 60 degree is 1 upon 2. Okay. Then cot 45 degree. Now what is cot 45 degree? Cot 45 degree is reverse of tan 45. Tan 45 is 1. So cot 45 is again 1 only. Okay. It will also be 1. So this is the values that we have substituted, cos 60 degree and this, yeah. Okay. Now when you solve this, 1 upon 2 plus 1 is 3 upon 2 minus 2 upon root 3 whole upon, this will give you again 2 upon root 3 as it is, and in this case it will be 1 upon 2 plus 1, that is 3 upon 2. Okay. So what we have is, if we take LCM at this point, if I take LCM at this point, what I will get is 3 into, in this case what will be the LCM? 2 into root 3 will be the LCM, and this root 3 will be multiplied here and 2 will be multiplied here. So you will get 3 root 3 minus 4. Okay. Then whole upon this, again I can see this expression. Okay, this is again LCM is 2 root 3, and when you multiply this 2 here and 3 here, root 3 here, so you will get 4 plus
3 root 3. Okay, 4 plus 3 root 3. And when you solve this, you will get 4 minus, sorry, this is what? This is root 3, 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4 into 2 root 3 upon 2 root 3. Okay, what I did is I simply took LCM, and this is the reciprocal of this LCM, and you will get this value. And at this point, if I cancel 2 root 3 to root 3, I will be left with 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4. Now what you can do here, you can also rationalize this value. How to rationalize? For the denominator, rationalize में हम क्या करते हैं? Rationalization के लिए हम इस denominator का sign change करके ऊपर नीचे multiply करते हैं. Okay, what we do is we simply change the sign of this denominator and multiply and divide this expression by the denominator. Okay, by that new value. So यहाँ पर value 3 root 3 plus 4 है, तो इस expression को हम 3 root 3 minus 4 से multiply और divide करेंगे. So this will give you 3 root 3 minus 4 whole square upon 3 root 3 plus 4, and this is 3 root 3 minus 4. So this is a minus b and a plus b. It will give you 3 root 3 whole square minus 4 square. Okay. So 3 root 3 minus 4 whole square as it is upon, this is 3 3s are 9 and again into 3. So 9 3s are 27 and minus 16. So what is 27 minus 16? It is 11. So finally you will get 3 root 3 minus 4 whole square upon 11, and this will be your final answer. And you can simplify even this value. This is 3 root 3 minus 4 whole square. So you can simplify this value by applying the identity a minus b whole square. Okay. So in this manner you need to solve this question. So इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं. Okay, let us solve the last part of this question. The last part of this question, that is the fifth part. Now, fifth part says 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degrees minus tan square 45 degrees whole upon sin square 30 degrees plus cos square 30 degrees. Okay. So this is our expression. I need to solve this expression. So let us substitute the values. Now what is cos 60 degree? You know the cos 60, it is 1 upon 2. So here I can write 5 times of 1 upon 2 whole square. Okay. 5 as it is, then value of cos 60 degree is 1 upon 2, and square of this cos 60 degree, that's why it is 1 upon 2 whole square, plus sec square 30 degree. So 4 times. Now what is the value of sec 30? Cos 30 is root 3 upon 2. So sec 30 is 2 upon root 3 and square of this value. Okay. Minus tan square 45. What is tan square of tan of 45 degrees? Tan of 45 degree is 1. Okay. So it is the square of this one. So we will write 1 square. Okay. Then in the denominator I have sin square 30 degree plus cos square 30 degree. So now sin 30 degree is what? Sin 30 degree is 1 upon 2, and since it's a square, so 1 upon 2 whole square. Okay. Plus cos 30 degree. Cos 30 degree is root 3 upon 2 and the square of this value. So it will be root 3 upon 2 whole square. Okay. So this will be the expression. Now let us solve this expression. This is 1 upon 2 square, so it will be 1 upon 4. So here you will get 5 upon 4 plus you will get 4 times 2 2s are 4 upon 3, root 3 square is 3 minus
1. Okay, minus 1 square is 1 whole upon, now 1 upon 2 whole square is 1 upon 4 plus root 3 upon 2 whole square is 3 upon 4. Okay, root 3 upon 2 whole square is 3 upon 4. Now let us solve this value. What we will going to do, we will take LCM at this point. So you will have, okay, before taking the LCM, let us write it in complete values. Let us multiply this value as well. So 5 by 4 plus 4 into 4 is 16 upon 3 minus 1 whole upon, this is 1 upon 4 plus 3 upon 4. So can I write it directly 1 plus 3 upon 4? I can use it directly. Okay. Then in the next step, so this was the first step, this was the second step, and this is the third step. Then in the next step, I will take LCM of this numerator. So 4, 3 and this is upon 1. So 4 into 3 into 1. So I will take LCM as 4 into 3 into 1. And in the numerator, what I will do is, I will multiply this 5 by 3 and 1. So 5 into 3 into 1 plus I will multiply this 16 by 4 and 1. So this 16 will be multiplied by 4 and 1 minus I will multiply this 1 by 3 and 4. So it will be 3 into 4. Okay, and whole upon this value I have 4 upon 4. So now I will cancel this 4 and 4 and you will get 1. So ultimately our expression will be reduced to 5 into 3 is 15 plus 16 into 4, 16 4s is 64 and this is 3 into 4 is 12. So minus 12 and whole upon our expression will be 4 into 3 into 1 is 12 and this will be 1. It will be neglected because it will become 1 and 1 in the denominator is of no use. Okay. So now I will solve this expression. 64, this is 15 minus 12 is 3. 15 minus 3, 4, 15 minus 12 is 3. So 64 plus 3 will give you 67 and upon 12. So 67 upon 12 is the value of this expression. This is our answer. You can check the calculation. What I did is I simply substituted the values of all the trigonometric ratio. Cos 60 degree is 1 upon 2, sec 30 degree is 2 upon root 3 because cos 30 degree is root 3 upon 2. Then tan 45 degree is 1. Then sin 30 degree is 1 upon 2 and cos 30 degree is root 3 upon 2. So I simply substituted these two values and finally just by solving this you will get the final answer, that is this value 67 upon 12. Okay. So in this manner we have solved question number 13. As you can see, in this way we have understood how to use the trigonometric ratios, how to use the values of these trigonometric ratios for the standard angles that we have calculated. We will solve more questions based on this concept. Okay. So first is a note kar lijiye, take some rest and read and revise whatever we have studied because trigonometry is very important topic. Okay.